여러분 만나서 반갑습니다. 저는 한동대 교목시장으로 있는 최정훈 목사입니다. 기독교와 문화에 대해서 한번 강의해 보고자 합니다. 여러분, 문화를 뭐라고 생각하세요? 사실은요, 기독교인들이 문화 그러면은 문화 명령이 있다는 걸 알아야 됩니다. 근데 문화라고 하는 것은 복음이든지 사상이든지 어떤 지식이든지 그게 내 삶에 실존해서 체험이 되고 하나의 말 그대로 습관, 하나의 심. 그래서 가족마다 가문이라는 게 있잖아요. 그거 안 바뀌거든요. 알렉산더 대왕 유명하죠? 알렉산더 대왕이 뭐가 다른 줄 아세요? 징기스칸이나 이런 애들은 가서 그냥 다 무찌르고 그냥 차지해버렸어. 알렉산더는요, 가서 도서관을 세웠어요. 가서 그리스 글과 문화를 주입시켰어. 오늘날 서구는 히브리즘과 헬레니즘이라고 그러잖아. 이스라엘의 신앙과 그리스의 문화라고 그러잖아. 알렉산더가 진짜 대단한 사람이에요. 보통 천재가 아니에요. 그리스가 로마한테 패배해서 먹혔잖아요. 그러나 로마는 그리스 문화가 지배했어요. 물리적으로는 칼로는 로마가 그리스를 이겼지만 정신세계는 그리스 철학이 로마를 지배했다는 거지. 오늘날 복음은요, 사상이 되고 문화적인 가치로 이게 탈바꿈을 안 하면 그게 안 되면 안 돼요. 칼과 펜의 싸움. 누가 써요? 펜이 이겨요. 그 문화가 그렇게 힘이 센 거예요. 그런데 한국교회에 아주 열정적이고 잘한 것 중에 하나가 선교의 열정이에요. 우리 한국의 선교가 짧은 시일 내에 아시다시피 세계적으로 미국 다음으로 수많은 선교사들을 파송했죠. 근데 이 선교의 개념이 현재 하고 있는 그 미종족 지역에 가서 복음을 전하는 거 계속해야 됩니다. 그게 선교에 있어서 기초죠. 근데 이제 한 걸음 더 나가가지고 우리의 복음의 삶이 문화적인 삶이 되지 않으면 이게 끊어져요. 세상은 교회와 문화를 다 포함하는 거거든요. 자, 보세요. 미국은, 유럽은 기독교의 문화의 열매를 맺고 쇠퇴를 했어요. 뭐 사상이나 민주주의 이념이나 과학이나 예술, 뭐 모든 영역에서 지금 와서 유럽의 서구 기독교가 타락했다 그래도 그들은 세계에 기독교적인 유산을 남겨놨다고. 한국은요, 아직 없잖아요. 근데 안타까운 것은 사람으로 말하면 노인이 할 일을 다 하고 죽는 거하고 한참 이제 새로운 세상에 나가서 일하고 해야 될 젊은이가 죽는 건 다른 거잖아. 한국이 지금 젊은이야. 기독교 역사적으로는 100년 됐잖아요. 한참 꽃이 피어야 되는데 한국의 기독교가 꽃을 피웠느냐라는 거지. 여러분 자녀 14살, 15살한테 너 업적이 뭐야? 아직 그렇게 말 안 하지. 40평생, 50평생 사는데 엄마 기대고 살고 자기 직장 제대로 없으면 어쩌면 한국은 그런 위험에 빠지는 것이 아닌가. 이대로 간다면. 이 폴 틸릭이 제가 가장 영향받은 신학자 중에 한 명인데요. 프로테스탄 시대의 종말은 프로테스탄 자체의 종말을 의미하는 게 아니다. 캐톨릭 시대의 복귀를 의미하는 것은 더욱 아니다. 무슨 말이냐면 기독교 시대가 없어지고 기독교 자체가 종말을 의미하는 게 아니다. 그럼 왜 기독교가 위기냐? 그 원인이란 바로 프로테스탄티즘이 각 시대에 맞는 형태의 종교적인 모습을 갖추지 못했다는 거야. 그러니까 교회 안에서는 굉장히 복음과 설교의 방법론과 이런 방송이 세련되게 나가는데 세상에 대해서는 nothing. 그러니까 오늘같이 한국 사회가 어려울 때 이미 준비가 안 됐어. 교인들이 어떻게 해야 될지 모르는 거예요. 잘못과 악은 아는데 이 잘못된 악을 어떻게 복음 안에서 소화를 시켜가지고 어떻게 변화시킬까요? 아무도 없어요. 왜냐? 기독교와 문화가 커넥션이 안 된 거예요.
자, 이 시간에는 기독교의 위기 원인을 일부와는 달리 기독교와 혹은 교회와 세상의 이분화에 있다는 거예요. 생명이 있는데 이 생명은 총체적이어야 되는 거예요. 자, 유명한 예죠. 솔로몬이 두 어머니가 자기 아이라고 싸울 때 어떻게 한다고 그랬죠? 칼 갖고 오라고 그랬죠. 그건 말이 안 되는 거지. 왜? 생명은 자르면 안 되는 거야. 여러분, 복음은 생명이에요. 복음은 인격이라고. 하나의 이론이 아니에요. 교회와 문화가 이분화된 이후에는 속성을 모르는 거예요. 반문화주의가 됐어. 반문화주의예요. 복음의 이름으로 반문화주의. 마치 신앙주의는 신앙만 잘 챙기면 되는 줄 착각하는 거예요. 그렇지 않아요. 자, 우리 유명한 분이죠. 하영조 목사님. 영국의 존 스타트 목사님 생존하실 때 대화의 내용이에요. 하영조 목사님 이렇게 질문하셨어요. 오늘의 복음주의 교회가 어떻게 변화해야 될까요? 존 스타트 목사님 이렇게 말씀하셨어요. 복음주의자들과 자유주의자들이 양쪽에 잘못을 지적했어요. 뭐냐? 복음주의자들과 자유주의자들은 서로 다른 방향의 귀를 기울여야 된다. 그러니까 무슨 말이냐면 복음주의자들은 자유주의자들 배워야 되고 자유주의자들은 복음주의자들 배워야 된다는 거예요. 그럼 뭘 배워야 되느냐? 복음주의자들의 잘못은 성경만 가르치려고 하지 그 밖에 다른 영역에서 좀처럼 다루질 않아. 자유주의자의 사회복음주의자들은 현대사회와 정치 이런 것은 잘하는데 성경적 가르침이 뭔지 몰라. 그래서 복음주의자들은 성경적이지만 현대적이지 않아. 자유주의자들은 현대적이지만 성경적이지 않아. 그래서 복음주의자들의 잘못은 신학적 오리엔테이션에 문제가 있어요. Justification Faith, 이진칭에는 강조해요. 그리고 Sanctification by Faith 개인적으로는 강조할지 몰라도 사회 속에 들어가는 복음의 야성이 없어. 그러니까 너무 소극적이고 수동적이에요. 그래서 예배의 감동은 주일이 지나면 사라져버려요. 왜? 연결이 안 됐거든. 뭘 해야 될지 몰라. 그냥 죄 안 짓고 사는 거야. 반대로 자유주의자들은요, 복음의 비본질일 것을 복음의 본질로 오해를 해요. 그래서 이웃을 도와야 되고 사회복음을 해야 되고 정의를 실현해야 되고 다 해야죠. 하지 말라는 게 아닌데 그걸 본질로 착각을 해요. 그래서 신학적 오리엔테이션이 복음주의자들은 교회주의인 개인 영혼 중심이에요. 그러니까 개인주의 신앙의 변질이 됐어요. 자유주의는 비슷한 얘기죠. 사회 문화 중심이에요. 그러다 보니까 화합, 기독교만이 아니다. 하나님은 평화의 하나님이다. 어떻게 기독교만이 진리로 할 수 있냐. 그러니까 종교 혼합주의, 다원주의로 가는 거예요. 그러니까 서로 지금 이렇게 돼 있는 거야. 내가 말한 문화는 다속하는 겁니다. 정치, 다른 종교, 철학, 문학, 이걸 다 문화라고 말하는 겁니다. 이게 복음 안에서 소화를 못 시켰어요. 근데 한국 기독교가 이제부터는 이게 시작이 돼야 돼요. 그러니까 적극적으로 세상에 나가야 돼요. 그래서 그거 위해서 제일 중요한 게 의식이에요. 복음에 대한 의식, 문화에 대한 의식, 복음과 문화에 대한 관계성, 그걸 알아야 돼요. 여러분, 성경 공부가 지식적으로 끝나잖아요. 그럼 별로 힘이 없어요. 아, 이거네. 의식이 돼야 돼. 그러니까 우리가 역사에 대해도 역사 지식은요, 그냥 배우는 거야. 역사에 무슨 사건이 있고. 역사 의식은요. 자, 똑같은 역사 놓고 학자들이 식민지적 사관이라고 그러고, 어떤 사람은 식민지적 사관이 아니다. 그것은 제대로 된 사관이다. 그러니까 그건 뭐냐면 의식이다는 거야. 그러니까 똑같은 역사적 사실 놓고 어떤 의식이 있느냐에 따라서 틀이 달라지는 거지. 그러면 복음에 대한 역사 의식은 뭐예요? 알파와 오메가. 하나님이 주관한다. 하나님. 그러니까 믿지 않는 사람은 이런 역사 의식이 없지. 우연, 자기 팔자. 그래서 기독교 역사 의식은요, 텔로스, 목적이 있는 거예요. 인류뿐만 아니라 여러분 개인도. 방향성. 그걸 가지고 역사를 해석해야 돼요. 그래서 로마서 11장까지는요, 예수 믿고 구원받자요. 너희가 예수를 믿음으로 그리스도인이 되었으므로 너희 몸을 거룩한 산제사로 드리라. 너희는 이세를 본받지 말라. 화살표로 말하면 로마서 1장에서 11장 믿음에 관한 거예요. 12장 1절은 몸, 그 다음 2세대를 본받지 말고 그거를 문화 역사 속에서 실천해라. 영성은 행동성과 역사성이 있어야 된다, 그 얘기지. 그래서 칼바트란 분이 이런 말 했죠.
한 손에 신문을, 한 손에 성경을. 칼발트가 19세기 신학이라는 저서에 음악사와 철학사를 다 다뤘어요. 신학서 중에 음악과 철학을 다뤄? 다 연결이 된다는 거예요. 그러니까 서구 기독교는요, 기독교가 철학이고 철학이 신학이고, 음악 보세요. 핸델이니 클래식한 음악들 다 보세요. 거의 다 기독교적이잖아요. 왜 그런 줄 아세요? 인간의 음악성도요, 동양 종교에서는 그게 완전히 활성화가 안 되니까 클래식이 안 나오는 거야. 근데 복음이 들어가면 인간의 예술성까지도 영어로 말하면 풀로 발전이 되니까 위대한 문학소설, 톨스토이 같은 사람, 문학, 교육, 정치 이념, 예술, 철학까지도 동양을 다 따라잡잖아. 그래서 문화는 복음 안에서 인간 생명의 창조적 운동이에요. 무슨 말입니까? 내가 복음을 믿었는데 이것이 활성화되고, 이것이 나의 삶에 나타나고, 이것이 정치, 경제, 내 영역에 이것이 복음의 씨앗이, 생명이 실체로 나타나는 것. 그게 영성이에요. 그 다음에 종교는 문화 안에서 자기 생명의 초월적 운동이에요. 신앙은 문화 안에서 자기를 나타낼 수 있다는 거예요. 간단한 얘기예요. 우리 자매님이 예수를 믿어. 성령이 충만해. 아무한테도 말을 안 해. 혼자서 교회만 다녀. 그걸 뭐라고 하냐면 당신의 종교는 문화 안에서 생명력을 잃었습니다. 문화 안에서 그게 활성화되지 않고 있습니다. 그 얘기예요. 자, 배를 만들었어요. 배를 만든 이유는 바다에 항해를 하기 위한 거야. 근데 배가 항해를 안 하는 것은 위험하잖아. 세속화되잖아. 그래서 위험해서 항해를 안 하면 배의 가치, 존재 목적이 없어지는 거예요. 많은 크리스천들이 그렇다니까. 세상에 나가면 두려워. 일단 세상을 몰라. 신앙을 지킨다는 것이 안 나가는 거로 생각해. 그러면 배를 만든 존재 가치와 목적을 잃어버리는 거예요. 스스로 죽는 거예요. 무슨 얘기냐? 항해를 하다 죽더라도 세상에 나가야 배의 존재 가치가 있는 거지. 교회가 복음이란 생명이 우리 영혼을 구원했지만 이것이 세상으로, 몸으로, 행동으로, 정치로, 경제로, 문화로, 예술의 영역으로 나가지 않으면 죽게 돼 있다니까요. 그렇기 때문에 오늘날 한국교회가 선교를 잘했지만 이 문화라는 것이 그냥 단순한 세상을 말하는 게 아니에요. 영혼 외에 모든 건 문화예요. 영혼 외에 정신, 영역, 몸, 이 모든 게 문화예요. 그러니까 생명은 기독교의 복음 모든 것의 근본이기 때문에 예수 생명이 모든 것을 활성화하고 메커니즘이기 때문에 기독교와 문화, 교회와 세상은 서로 상호보완적이다. 또 하나, 기독교가 왜 위기냐? 기독교 진리가 이분화됐어요. 그 근거에는 그런 게 있는 거야. 그럼 기독교 진리가 이분화됐다는 게 뭐냐? 자, 마티라고 하는 유명한 종교 역사학자인데, 기독교 역사학자, 이분이 이런 말을 했어요. 우리는 역사상 처음으로 기독교가 사적 영역에 갇힌 채 공적 영역에 대해 발언하는 것이 중단된 시대에 살고 있다. 한국 교회 아닙니까? 서구 유럽 마찬가지 아닙니까? 이런 얘기예요. 너 혼자 믿어. 그거는 공정성이 없어. 그건 객관성 있는 게 아니야. 그건 가치의 문제고 너의 선택의 문제야. 그러니까 종교의 기능을 전체적이고 근본적인 거로 안 하고 그건 너가 선택하는 너 자유의 문제지 그걸 공적 영역에서 다루지 마라는 시대에 살고 있다는 게 진리가 이분화된 거야. 그래서 종교는 뭐냐면 개인적 선택이고 과학은 모두에게 구속력이 있어. 그러니까 종교를 말하면 사람들이 스스로 부끄러워. 왜? 자기 주관적 진리를 말하는 것 같아. 바울이 뭐라고 그래? 복음을 나 부끄러워하지 않는다. 왜? 그건 객관적이라는 거야. 부끄러울 게 아니. 근데 오늘날은 거꾸로 됐다는 거죠. 그 다음에 국회의장이 크리스찬인데 보죠. 내가 특정한 관점을 갖고 있는 것은 정치적으로 보수적이기 때문이지 그러한 관점이 성경에 기초하고 있어야 생각. 굉장히 보수적인 말을 했는데 성경에서 얻은 게 아니라 자기가 그냥 보수적이기 때문에 이렇게 말했다는 거야. 크리스찬인데. 그건 뭐냐? 정치인인데 크리스찬적인 성경적인 관점에서 정치 철학이 없다는 얘기예요. 낸시 피어. 수많은 과학자들과 교류를 했는데 그들 가운데 성경적인 과학 철학을 확립한 사람은 거의 없다는 거야. 근데 이 사람이 말하는 과학자는 크리스찬 과학자를 말하는 거예요. 탁월한 기독교 저널리스트조차도 저널리즘에 대한 기독교적 이론이 없는 경우가 보통이라는 거야. 어떻게 세상을 변화시켜요? 그래가지고 기독교적으로 사고한 자가 거의 없다는 거야. 그래서 배아주의 세포 연구에 공공정책의 문제를 논의할 때
어떤 종교에도 자리를 허락해서 안 된다는 거야. 이게 미국에서 정식으로 말한 거야. 오늘날 성경적 관점 공적 영역에서 합법성을 가지지 못하도록 공교가 가장 강력한 무기예요. 그러니까 과학은 공공성이 있고 종교는 공공성이 없어. 그러니까 종교에 대해서 세상에서 말하면 안 돼. 이게 깔려 있는 거예요. 이게 마귀 역사예요. 마귀가 처음에는요 못 믿게 해. 믿은 다음에는 혼자 믿어. 프란시스 셰퍼 2층으로 비교했어요. 건물에 상층부는 합리성과 관계없는 거야. 그러니까 하나님, 하나님의 말씀 이런 건 비인지적이고 합리적인 게 아니라는 거야. 이 사람이 그렇게 주장한다는 게 아니라 이 시대가 그렇게 주장한 걸 이분이 이렇게 밝힌 거예요. 하층부, 합리적이고 과학이 검증하는 거. 그러니까 대다수 사람들은 밑에 과학 이런 건 진리고 종교 이런 거는 시간 남으면 하나의 그냥 선택이고 하나의 취미고 하나의 위로고 위안으로서 해면 좋고 안 해도 상관없는 거로. 이게 현 시대의 현실이에요. 진리의 분열, 복음의 문화적 포로 상태예요. 기독교를 사유화된 가치들로 이루어진 상층부에 가둬둠으로써 공적인 문화에 아무런 영향도 미치지 못하게 하는 거예요. 그래서 이 모든 것은 인간이 만들어내는 거라는 거지. 그래서 이 조그만 요 깊이 조그만 데 들어가면요 기가 막히게 다 통일이 돼 있어요. 포스트모더니즘과 이 근대 사상과 이 철학자들 인본주의, 실존주의가 하나같이 쫙 통일돼서 그냥 간단하게 한마디로 모든 것은 진화고 모든 것은 자연이고 모든 것은 인간이 만든 거다. 고로 종교는 쓸데없다. 근대 사상의 공통점, 다윈 생물학적으로 하부 구조만 말한 거예요. 프로이드 심리적으로 하부 구조를 말하는 거예요. 칼 마르크스 사회 역사적으로 하부 구조를 만드는 거예요. 니체, 샤르트, 철학 다 마찬가지예요. 한마디로 무신론이 모든 학문에 이런 형태로 나타난 거예요. 그냥 무신론자인 게 아니라 여러분의 자녀들이 학교에서 진화론을 무신론적으로 배우는 무신론을 가르치는데 진화론적으로 가르치고 심리학적으로 가르치고 사회학적으로 그렇게 가르친다는 거예요. 그렇기 때문에 포스트모더니즘의 세례를 받았다는 게 그런 의미예요. 그럼 어떻게 해야 되냐? 기독교 시대를 읽지 못하면 잃어버립니다. 각 시대마다 특성이 있습니다. 중세의 특성이 있고 포스트모더니즘의 특성인데 그걸 읽어야 됩니다. 그래서 이 포스트모더니즘 세상에 영향을 준 이건 제가 5년 만에 발견한 거예요. 이거 1900년대 1930년대 기가 막힌 사건들이 일어났어요. 아인슈타인이 상대성 이론을 만들었어요. 아인슈타인만의 과학의 상대성 이론 자체가 잘못됐다는 게 아니라 그것이 종교의 지대한 영향을 잡고 상대주의 가치관을 만들어냈어요. 지대한 영향을 줬다는 거예요. 그 다음에 추상화 1905년에 추상화가 나왔는데 그 이전에는 사실화가 미술이었어요. 근데 추상화라는 건 뭐냐면 사실과 실제 의미가 바뀐 거야. 사실성이 객관적인 사실보다는 주관적인 것에 강조가 들어간 거야. 이렇게 되면 어떻게 돼요? 상대주의가 되는 거야. 너 좋은 건 너 좋은 거고 나 좋은 건 나 좋은 거야. I don't bother you, don't touch me. This is my private life. 이게 미국 사람들 아닙니까? 피카소. 이게요 유명한 그림인데 얘들 눈동자 보세요. 떳떳해. 나체인데 떳떳해. 무슨 의미예요? 도덕성의 개념이 무너진 거야. 그러니까 진선미는 진리는 진선미적 진리해야 되고요. 선은 진선미적 선이어야 되고 아름다움은 진과 선이 있어야 되는데 피카소의 이 그림이 대표적으로 하는 게 뭐예요? 도덕에 도덕 맞았어요. 진선미가 통합적이 아니라 내가 아름다우면 되는 거야. 내가 결혼을 했어도 저 여자가 마음에 들어. 사랑이라는 게 아름답기 때문에 모든 것을 할 수 있는 거야. 그러니까 사랑이 상대화된 거야. 윤리가 없는 거야. 그 다음에 하이젠베르가 불확정의 원리를 만들었어요. 이 사람도 학자로서 말했지만 이것이 사물을 보는 불확정성을 갖고 온 거야. 객관적 시제를 할 수 없다. 이게 다 영향을 불협화 이게 음악이 된 거야. 불협화음이 음악이 됐다는 게 뭐예요? 무질서고 이정에 인정하는 게 음악이 됐다는 건 뭐예요? 음악의 개념도 바뀐 거예요 이제는. 그러니까 말도 안 되는 거 갖고 좋다고 그러잖아요. 찰스 다윈의 진화론을 그 사춘되는 스펜서라는 사회학자가 사회적 진화론을 바꿨어요. 이것을 따갖고 만든 것이 나치의 유대인 학살이야. 왜냐? 우세한 인종은 보다 우세하지 못한 인종을 죽일 수 있다. 여러분, 일본이 한국 식민지할 때 사회적 진화론에 그 근거가 있었어요. 자기네 좋은 일을 한다는 거야. 우세한 인종이 이끌어야 된다. 그 다음에 프로이드는 인간의 무의식이 하나님이 주신 게 아니라 여러분, 다인의 창조 진화론을 심리적으로 그대로 받은 사람이 프로이드예요. 그러니까 인간의 정신은
하나님의 선물이 아니라 마치 인간이 발전해서 원숭이에서 인간이 됐듯이 인간의 심리도 같이 발전해가지고 정신세계가 태어났다 이렇게 된 거예요. 제가 지금 뭘 말하는 거야? 여러 영역에서 다 상대화됐다는 걸 지금 말하는 거예요. 가치관의 기준, 도덕성의 기준이 처음 말했듯이 절대적 진리가 없잖아요. 다 상대화되는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되냐? 이 세상에서 어떻게 해야 되느냐? 마틴 마트가 종교의 두 가지 기능을 말했어요. 첫째, 구원의 메시지. 하나님과 올바른 관계를 가르치는 거 한국교회 잘하고 있어요. 그 다음이 문제야. 둘째, 세계를 해석하는 렌즈와 같은 역할을 해야 돼. 과학, 정치, 경제, 생명, 윤리공 같은 분야에 성경적 통찰력을 가지고 방향성을 제시하는데 그게 nothing. 근데 우리 한국 기독교가 훌륭한 목사님들 참 많고 참 좋은데 기독교 사상가가 별로 없잖아요. 그 복음에 대한 책도 이런 모든 영역을 다루는 분이 거의 없어요. 믿지 않은 분들이 자기 분야에서는 좀 달라도 총체적으로 통일성 있게 복음의 통찰력을 가지고 다루는 게 거의 없어요. 그러니까 교인들도 몰라. 교인들이 그걸 어떻게 스스로 알아요? 근데 중요한 것은 기독교 지도가 목회자들이 인문학을 공부해야 돼요. 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하고 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 유혹에 풍점이. 이게 무슨 얘기입니까? 복음을 몰라도 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠지죠. 온갖 교훈의 핑계에 물리죠. 그렇게만 생각합니까? 세상을 몰라도 빠져요. 여러분 자녀들한테 친구 조심하라고 그러죠? 그게 세상 조심하라고 그러는 거잖아. 우리는 꼭 복음을 모르면 이단에 빠진다고 그러고 복음을 모르면 세상 사상에 빠진다고 그러죠? 세상을 모르기 때문에 세상 사상에 빠지는 거예요. 그러니까 신문을 읽어야지. 읽고 복음 안에서 복음의 통찰력을 가지고 분별을 해야지. 강의를 정리하자면 선교라는 것은 복음을 모르는 영혼을 구원하는 것이 선교의 기본입니다. 그러나 제일 중요한 것이 복음과 문화에 대한 올바른 이해입니다. 간단히 말하면 너희는 세상의 빛이다. 그 말은 복음이 세상의 빛이지만 문화의 빛도 우리가 알아야 돼요. 그러니까 무슨 말이냐면 복음과 문화는 별개의 것이 아니다. 복음은 세상의 빛을 전해야 스스로 사는 거예요. 복음을 전하지 않으면 그 사람들은 영혼은 구원 못 받는다. 맞죠? 근데 전하지 않으면 스스로 죽게 돼 있어요. 복음은. 그렇기 때문에 복음과 문화는 동전의 양면성입니다. 그래서 한국교회가 로마서 1장에서 11장까지 잘했지만 그러므로 그 다음에 예수 닮고 문화를 바꾸게 하는 그러한 생명을 지켜야 된다. 예, 이상입니다. 좋은 기회 주셔서 여러분께 감사드립니다. 오늘날 복음이요, 사상이 되고 문화적인 가치로 이게 탈바꿈을 안 하면 그게 안 되면 안 돼요. 그럼 왜 기독교가 위기냐? 복음과 문화가 이분화됐어요. 반문화주의예요. 복음의 이름으로 반문화주의. 마치 신앙주의는 신앙만 잘 챙기면 되는 줄 착각하는 거예요. 철학, 문학, 이걸 다 문화라고 말하는 겁니다. 이게 복음 안에서 소화를 못 시켰어요. 그래서 또 하나, 교회와 문화가 이분화된 이후에는 기독교 진리가 이분화됐어요. 기독교를 사유화된 가치들로 이루어진 상층부에 가둬둠으로써 공적인 문화에 아무런 영향도 미치지 못하게 하는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되냐? 복음은 세상에 빛을 전해야 스스로 사는 거예요. 그렇기 때문에 오늘날 한국교회가 선교를 잘했지만 근데 이제 한 걸음 더 나가가지고 우리의 복음의 삶이 문화적인 삶이 되지 않으면 이게 끊어져요. 그러므로 그 다음에 예수 닮고 문화를 바꾸게 하는 그러한 생명을 지켜야 된다. What is life? That's going to be the question that I'm going to consider this evening. It's one of the most fundamental questions in biology. I think many would argue it is the most fundamental question in biology. I'm going to talk mostly about life on planet Earth, but the question also makes us think about life elsewhere in the universe, should it exist. Perhaps built
in different ways from that on our own planet. Before I begin, I want to stress something. Living things are extraordinary. They are completely extraordinary. They are entities that can maintain themselves, they can grow, they can organize themselves, construct themselves, reproduce into two identical copies or close to identical copies. They pass on their characteristics to their progeny. They are also extremely diverse. And it so happens, which is why this lecture is difficult, is that life is very difficult to define. Now, the approach I'm going to use is to examine some of the great ideas of biology, 5 great ideas of biology, which characterize the attributes of life. I'm going to give you a little history of where those ideas came from. And then I'm going at the end, or towards the end of my lecture, to derive from those 5 great ideas some core principles with the hope of getting closer to defining what life is. I hope you noticed the careful way I said that sentence. Close, hope of getting closer rather than actually answering the question. Now, of course, I'm not the first to ask this question. It's been wrestled with by scientists over the ages. And my first slide here is the first page of a very influential contribution published by Schrödinger, he of the uncertainty principle, a physicist who dabbled in biology in his later life and published a book, this book here, in 1944. It's the 75th anniversary of this book, based on lectures he gave in Dublin in 1943. He was particularly concerned with how living organisms maintained order. As a physicist, he was particularly interested in the second law of thermodynamics, and he wanted to know how life could escape the decay into chaos that is, of course, enshrined in that particular law, and how to do it across generations. This is 2 quotes I've taken from that 1944 book, which actually is quite a good read. I still read it occasionally, and in fact, it's on my kitchen table because of this talk at this very moment. The first there, an organism's astonishing gift of controlling a stream of order on itself, and thus escaping the decay into atomic chaos. The second law, as I just said. He's also interested in how this order displays the power of maintaining itself and producing orderly events. And this is what I'm going to be talking about in the rest of this lecture. I'm going to start it with the cell as the basic unit of life. As I said, I'm going to give some background to this, some history. The cell was first observed by Robert Hooke, who he published his observations in 1665. And you'll see here on the left the black and white picture of what he saw. He took a piece of cork, cut it with a razor, put it under a microscope similar to the one you see in this picture behind me, and saw lots of little boxes. I put on the right there a modern scanning EM picture. It's pretty similar, really. Not too much advanced in 350 years. What he saw there were rows of boxes. He called them cells, after the Latin cella for small cubicle. And soon after him, a Dutch draper, Leeuwenhoek, lived in Delft, quite a humble man, made even better microscopes than Hooke. And he scraped between his teeth and put it under one of his microscopes. And what did he see? He saw bacteria, the very first observations
of single-celled microbial life. The charming pictures here, can you see, I think it's figure B, where obviously they were swimming around and did a loop, the loop there, as you can see. Leeuwenhoek was a bit disturbed by this because he's rather proud of his clean teeth, and I think was disturbed at discovering all this life in between his teeth. He sent all his observations to the Royal Society. There's 1,000 letters there describing his observations. We don't have a reliable portrait of him, but he was the neighbor of Vermeer, the famous Delft painter. And Vermeer unusually did two paintings of a scientist, a geographer and an astronomer. And I like to think this might be Leeuwenhoek that we're looking at here. I should say, as I am a scientist, there's not 1 ounce of evidence in favor of that. Now, although cells were observed just before the beginning of the 18th century, science developed over quite a long time, and a couple of centuries, in fact, and eventually led to 2 concepts. The first concept was stated here by Theodor Schwann, a German zoologist. He published in German. This is a translation here from 1839. We have seen that all organisms are composed essentially of like parts, namely of cells. In other words, the cell is the basic structural unit of life. Very critical. The second observation, the second concept I want you to be aware of, a few years later, another German, Rudolf Virchow, politician and scientist, founder of pathology, by the way, he stated, and it's a little different, every animal appears as a sum of vital units, living units, each of which bears in itself the complete characteristics of life. In other words, the cell is also the basic functional unit of life. All growth and development of life is in fact based on the cell. Here's a fertilized mammalian egg with the sperm bashing on the door of the egg. And if I haven't inspired an interest in you yet, let me remind you all that you once all looked like this. You were once all a single cell. Through growth and repeated reproduction of cells, we produce here a mammalian embryo and then eventually ourselves. Now, what do we learn by from this discussion about cells, about life and what it is? This is a modern multicolored version of cells. Well, a couple of conclusions. The first point is, as I've just said, as the basic structural and functional unit of life, it is the simplest entity which exhibits the characteristics of life. It can maintain itself, it can grow, it can self-organize, it reproduces, and it has heredity. What this means is, if we try and simplify the discussion, that if we can understand cells, then we're very close to understanding life, because it is the simplest entity that has the characteristics of life. And that means cells are going to figure quite a lot in this talk, but what I say about cells applies to living organisms as well, including ourselves. The second point is that the cell is bounded. It's separate from its environment. You saw that obviously with the microbial cells, the bacteria, but it's also the case for all our cells, which are all surrounded by a membrane and separate from the rest of the environment. Why is that important? It's important because it allows order to be generated within the cell, giving rise to complexity, without contravening the second law of thermodynamics. It's an isolated system which creates order as a consequence of further disorder in the environment. So in fact, the problems with second law of thermodynamics that physicists always worry about simply isn't an issue because of the cell as a bounded entity. Although it's a bounded entity, it has to be in communication with the environment. It's semi-permeable. The membrane is literally semi-permeable,
and it builds up within itself components that it takes from outside in its environment. It produces, it takes those components out, it takes them up a concentration gradient, it requires energy to do that, but the important point is that being isolated from the environment, complexity can arise. So we don't have to worry about the problem that certainly was of great interest for Schrödinger. However, he said something a little more. He was interested in how that order was maintained generation after generation. And he came up with the idea that maybe there was a code script. And this is another quote from that little book. These chromosomes, we're going to come to chromosomes in a moment, containing some kind of code script. The entire pattern of the individual's future development in function is related to a code script. And he goes on to speculate that it may be what he called an aperiodic solid. He was trying to explain how order could persist. And he speculated that that code script underpinned the development and function of the living organism. Now, this is essentially the second great idea of biology I want to talk about, which is the gene as the basis of heredity. Now, this came about from work from the abbot of a monastery in Brno, now the Czech Republic. He was a monk when he did what I'm about to describe, but then became the abbot. He was trained as a physicist, and he got very interested in doing crosses with plants to try and understand heredity and how characteristics were transferred down over the generations. I visited it in 1981 at the height of the Cold War. I took this photograph of his garden. Actually, it was quite a big garden. It wasn't used for growing things to eat. It was used for growing his plants for his experiments. And next door to it was a greenhouse, unfortunately dismantled, of similar size. I mean, frankly, there was major investment from the Augustinian monastery in scientific research, quite extraordinary in the 1860s. And from that research, he came up with the laws of genetics. And he did that, and he was successful where many others had failed, for several reasons. He did trial crosses with a range of plants and decided only to work on those which he could make sense of. You could say that he was cheating in some ways. But actually, in biology, which is so complex, you have to choose material and problems that you can solve. Remember, science is the art of the soluble, and it's no point wandering around if you can make no sense of it. And he ended up choosing the P, and he chose the P because it was easy to characterize the different traits of the plants. I'll show you some in a moment. And because he was a physicist, he counted what he saw. He was quantitative. So you can see here some of the different characteristics here. We have flowers of different colors. We have tall plants, short plants. We have seeds that are not shown here, which are rough or smooth. Now, because he worked on Ps and these different characteristics, the differences were decided by single genes, it became easy for him to analyze. What they produced were the very simple ratios that you may have read about in school, like 3:1, 1:1, 9:3, 3:1. And what you need to take home from that is simply that he could explain it all if what was the basis of this were particles that were being segregated during the crosses that he was carrying out. These particles, a particular model for inheritance of what we'd know as genes today. Interestingly, nobody took a blind bit of notice of what he published. It lay there for 35 years, and then it was discovered by three geneticists at roughly the same time who got the same results. They weren't always so generous in acknowledging their predecessor, and there's a story around that.
but I'm not going to sully science by telling you about it. All you have to conclude is that they're human beings just like we are today, and we're not perfect. Then it was taken very seriously. Why? We don't really know, but several things happened between 1865 and 1902. The first is that chromosomes were discovered. This is a late 19th century picture of chromosomes in onion root tip cells, which is where I first saw cells when I was at school in northwest London. Did a squash and saw these chromosomes here. And these chromosomes were postulated to be the place where genes were located, which were being separated every time a cell underwent division. Then, of course, that led subsequently to the idea, in fact, the fact that these chromosomes and genes were made of nucleic acid, DNA. That was discovered by Avery, working in the Rockefeller Institute in New York, which I led for 8 years, some years ago, actually. And that showed that DNA was the chemical basis of heredity. Did a beautiful experiment. Took a DNA from a pneumococcus, a bacterium, of a virulent strain, basically dropped it on a non-virulent strain and transferred virulence from one to the other. And it was DNA that contained that, and that's what showed it was DNA was the hereditary material. And then, of course, what we see here is the double helix, the famous double helix structure involving Crick and Watson, based on the experiments of Franklin and others like Wilkins. And we know, and I shall refer to it again a bit later, that this is the basis of her heredity. And finally, Crick himself postulated what he called the central dogma of molecular biology, where the information, which I shall talk about more, stored in DNA is transcribed into another nucleic acid, RNA, and then translated into protein. And that's going to form a central part of what I shall say. This is the basis of Schrödinger's code script. It explains the permanence of heredity because it's replicated every time a cell and therefore an organism divides. So living organisms, and now we have to think about principles, are based, at least on Earth, on nucleic acids. Nucleic acids encode information, and they can be precisely copied because of pairing between bases that make them up. And again, I shall say a little more about it. Before we do that, though, this discussion has introduced two new concepts that I want to introduce to you. The first is chemistry. The chemical aspects of living organisms are critical for understanding life as chemistry. The second concept is the importance of information encoded in those molecules. And these are the two ideas I'm going to discuss next. And I'm going to start with life as chemistry. Basically, life is based on chemistry and physics. It's the mechanistic basis of life. I have to stress that because for many years, actually a couple of thousand years, starting with Aristotle, scientists thought that the complexity of life was so great that it could not be explained by the laws of chemistry and physics. They proposed vitalism, that there were vital laws that weren't based on chemistry and physics, that were necessary to explain that complexity. It took work by French chemists to overturn this. Initially, Lavoisier, although his work was terminated because he was guillotined, because unfortunately, as well as being a scientist, he was a tax collector for the ancient regime, so he lost his head. And then it was taken over by Pasteur, the famous Louis Pasteur, who was working on an applied project on why sugar beet fermentation went wrong, came to the conclusion that it was all to do with
chemical products being made during fermentation and came to the following conclusion, that fermentation was a physiological act yielding chemical products for the cell, and he could then advise the sugar beet fermenters as to how to do it. And then he made a general conclusion. Chemical reactions are an expression of the life of the cell. In other words, he was postulating if we want to understand life, we have to understand the chemistry that goes on in life. I can summarize that in a different way, which is that living cells, back to cells again, can be considered as a chemical machine, a complex chemical machine, including also physical processes as well. However, it is a very special sort of chemistry that we see in living cells. On this planet, this chemistry is based on carbon. Carbon is made inside stars. It's the 14th most common element in the universe. We are basically based on stars. Sort of rather interesting idea. Now, what's important is that each carbon atom can form 4 chemical bonds linking it to other atoms. And it can use 2 of those bonds to link to other carbon atoms to make up chains, a sort of polymer. You can see that here. There's a backbone of carbon that makes up a linear polymer. But then it has 2 free bonds, which can form bonds with other atoms, such as oxygen, hydrogen, carbon itself. And this means that there's a variety of different chemistries that can be put on top of this basic polypeptide chain. And that's because it's made of a chain of amino acids, which are of carbon and connected by nitrogen. And there's 20 different amino acids that are used by life, and they have different chemical characteristics. Some of them are bulky, some of them are small, some of them are acidic, some of them are basic, that is, they have negative or positive charges, some of them like water, some of them don't like water. And all of this can lead to a wide variety of chemical properties. And because you can build up extremely long carbon chains, maybe, thousands long, then you can produce very complex structures, which can also fold up into a 3-dimensional structure. Now, there's a lot going on here that is really important to emphasize, because what we see here, starting off with a simple carbon polymer made up of different amino acids, you can make elaborate molecular structures with a variety of different chemistries that can be put there that leads to a huge variety of chemical machines. And these are the basic workhorse of life. These make up the enzymes that change other chemicals into different chemicals. They can build up molecules, they can break down molecules. That's as part of metabolism, which is critical for the functioning of life. And these chemical machines are so efficient that they can operate in very gentle conditions. We sometimes try and mimic it in rather more extreme conditions in, for example, industrial chemical plants, where we have high temperatures and high pressures and extreme conditions. But these can operate in very gentle conditions. Why is that important? It's important because it means that within a cell, a tiny cell, many hundreds, in fact thousands, of chemical reactions can be occurring in a very restricted space, because you're not having to have high temperatures or pressures. You can have very gentle conditions. However, these reactions can only occur if there's different chemical microenvironments. So if we look at a metabolic map here, each of those dots on this map, I had to learn this as an undergraduate, that's why I took all the names off. But all these dots are different chemical reactions, and they're all occurring simultaneously in the tiny structure of the cell. And if you now look at a cell,
you'll see it's extremely complex. But what I want to try and convince you is that actually this complexity represents the micro-compartments of different chemistries that are occurring on in the cells. It's not how it's normally explained. And that's brought about by the proteins themselves with different folds making little compartments where certain chemistry can go on, assembly of those enzymes, which result in components being passed and molecules being passed from one enzyme to another, different membrane components, compartments, as you see here in this cell, and even different colloidal structures, what we now call phase separations. So when you look at the complexity of the cell, I want you to imagine it as many hundreds, in fact thousands of little chemical microenvironments carrying out specific chemical reactions adjacent to each other, connected to each other, but separate. And that is needed to generate the chemical complexity of life. Now, there's a consequence of this, is that this intricate spatial organization of the cell, of these different chemistries, must be able to communicate across the cell. Because if they're not communicating with each other, you can't get order. So you need compartmentation and separation, but you need also communication. What contributes to that, and that comes from physics, is that there is a skeleton within the cell made up of different, like tramways or railway tracks, connecting different parts of the cell. And there's little motors working their way through the cell, transporting different components from one place of the cell to other places in the cell. And all of these need energy, and in fact, to maintain the cell needs energy. And there's little batteries in the cell as well, like our chemical batteries. Charged hydrogen atoms can accumulate behind some of these membranes and act as batteries. They're transferred through the membrane, the protons, charged atoms, and that produces high-energy chemical bonds, which are stored for use elsewhere. Communication, then, is critical. And communication between all these components is dependent upon information and the transfer of information. And that's my next great idea in biology that I want to explain to you as the basis of life. And that is that biological entities are complex systems, and that information management is crucial to understanding how they work. It won't surprise you that this idea has grown a lot of prominence in the age of computing, because obviously information and the management of information is critical in computing. And so there was much discussion of this from the 1940s, 1950s, and 1960s onwards. But it may surprise you to learn that the idea that life is a complex system with these properties has its origins with the philosopher Kant, Immanuel Kant, around 1800. I found this a big surprise. He wrote a book on moral philosophy, and for some reason got completely distracted into talking about the complexity of life in talking about moral philosophy. In fact, although biology can be described in terms of chemistry, as I've just done, it often only makes sense biologically when that description is translated into the management of information. That sounds a bit abstract, but it's important that you get this for understanding life. And there's two examples I want to use to illustrate that and why it's important. And the first is to go back to DNA. Now, I've already explained that DNA is made of DNA, of course, but is the hereditary material. It encodes information. Implicit in Mendel, by the way, was information. Schrödinger used the word code script, but it only made sense back in 1865 if you saw it that way. Now, the double helix of DNA, and you see it here being copied, and because of the DNA is like a ladder of bases. There's 4 different bases,
and base G will bind with base C, and base A will bind with base T, so that if you pull that apart, you can get a perfect copy. It's a beautiful thing. And I want you to note that those bases are all on the inside of the polymer. They're sort of protected there, and that's going to be important in a moment. Now, as I said, we can describe it, as I just did, in terms of chemistry, but it makes sense biologically when you recognize that actually it's a digital information storage device. I mean, that's what we're looking at here, a digital information storage device. Now, there's more to it than just that, because it's organized as a linear script. Now, we often, nearly always, order information as linear scripts. Think of reading a sentence. It's a linear script. Think of listening to me talk to you. They are linear scripts. Think of computer code. It's a linear script. Think of a polymer. It's a linear script. It is no accident that life is built on a polymer, because it is the perfect way of storing information, which is critical for biology. It's critical for information storage. Also, as I explained, it gets better because the linear DNA molecule is very stable, because the backbone is on the outside and is not chemically reactive. The chemical reactive parts are on the inside and are protected one with another. So it's a very stable way of storing that information. However, it can't do anything because it's so stable. It cannot do anything. But remember the central dogma. You go from DNA to RNA, and then you go to protein. And remember what I said about protein, and I'm going to just show you the same slides again. Now, you still have a polymer. It still reflects information. Each of those amino acids, what you put in there and the order is determined by the base sequence in the DNA. But now everything is facing outwards, and all the chemistry is facing the environment. So you have oxygen, you have nitrogen, you have positive charge, negative charge, much less stable, but now it can carry out chemical reactions. So what you do is you are turning stored information in nucleic acid into chemical actions in protein which are needed for life. So you have a storage device which is stable, and you have a protein which are reactive and carry out the chemistry of life. This is really fundamental in understanding life, because you can solve the problem of information storage and you can solve the problem also of chemical action. Second example, relevant for information and making sense of biology and information, is seen with gene regulation. This was shown by Jacob and Monod, who I knew, or at least I knew Jacob quite well. And they did it by doing beautiful genetics with bacteria, looking at sugar metabolism in bacteria. And what they did by abstract genetics is discovered negative feedback control. What is negative feedback control? Well, this is a governor from a steam engine. Now, you may be like me. I sort of understand most machines built before 1900 and almost nothing built after 1900. I took a picture of this in New Zealand, actually. It was in a steamship, and I went down and photographed it because it was such a beautiful thing. It was found originally on James Watts's steam engines, and we understand it. The spindle rotates. The balls are thrown out. They lift a valve, and that closes steam off from going into the engine, so it slows down. Then the balls go back in again, and they let steam back into it, and it speeds up. And this is essentially homeostatics. It's maintaining a certain, in this particular case, rotation of the particular spindle. And what Jacob and Monod did was to use this principle to describe regulation. And here we're looking at something, in fact, not to do with gene regulation, but it's the same principle as what they described, where we have a chemical A turned into chemical B, turned into chemical C. There's enzymes, which are the green arrow, and as C accumulates,
it switches off the enzyme that is catalyzing A into B, and therefore you inhibit making B, you inhibit making C, and then C drops in level, you lose the inhibition, up comes the enzyme between A and B, and you go back again. And what this is doing is maintaining, by negative feedback, a constant source of material. If we look at the bottom one, we have positive feedback loop, which is the complete opposite. When you accumulate C, it switches on the enzyme going from A to B. So once you've started this, it turns into a switch and you cannot go back. You get the principle. And life's metabolism and gene regulation is built on these simple principles of this type of feedback control. Now, you can put them together in all sorts of complicated ways. And a metaphor is an electronic circuit that you see here. And these circuits, which we find in life, can produce negative and positive feedback, switches, timers, toggles, oscillators, all of which are playing a role in life. Now, it's rather special. Just like the chemistry is special, this is special. Because when we think of, for example, computing, which is, of course, the same principle, you have hardware and software, yes? The hardware can't change. The software, you can make the hardware operate in different ways, but the hardware is wired in. In biology, it's cleverer. It was the term was used by Dennis Bray, he is a systems biologist. He used the word wetware rather than hardware, because the communication between the different regulatory steps is carried out by molecules diffusing through water. And this means you can rewire the hardware by directing the chemicals to go to different places. So not only can you reprogram it through, if you like, changes in software, you can also change it through changes in hardware. We do not yet begin to understand this complexity, but it's important. Now, networks can be very complex. We see at the top here how we like to think about things, or to be more precise, how men like to think about things, which is linear pathways going from A to Z. But the truth is, in biology, it's much more complex. And whereas we all intuitively understand what's happening at the top there, we don't at the bottom. It's just too difficult. That is because of the next idea I shall talk about, that of evolution by natural selection. Simply means that you add things on to something and make it just more complex. Not necessarily the simplest way to do something, but simply a way of actually doing it. But I want to mention one more thing that we don't often think about in these pathways, that if we introduce dynamics into a pathway, that is, changes in time, it becomes much richer. And this is a simple example of it. We have a single, at the bottom there, pathway, and now we're pulsing information down, and either frequently or infrequently. And the output can be different, depending on the oscillation, the frequency. This has already been seen. Why am I stressing this? Well, I'll tell you why. Here we see a metaphor for it. Can you see the traffic light? If it's a simple on-off signal, it's either green or red. Not a lot of information. If you introduce dynamics, you can produce the Morse code, because you're pulsing information. And now you can write the works of Shakespeare. Now, I'm not suggesting the cell is writing the works of Shakespeare, but I am suggesting that we haven't got to beginning to the bottom of how this is all operating in cells. They are absolutely extraordinary and are the basis of how living things work. So what I've explained to you is the way it's working is through chemistry plus physics and then management of information. And that's key to understanding what life is. Now, my final idea. I can't stop it. This is the most beautiful idea in biology. Evolution by natural selection. It's got two aspects. Life evolves, and a major mechanism of it is natural selection. It's a beautiful idea, which we mostly associate with Charles Darwin, who you see on the right. But actually,
the idea of evolution, that is, of living organisms changing over time, was not Charles's idea. It had been talked about for a century before by French scientists like Lamarck, for example, but also Erasmus Darwin, who's shown there on the left, who was his grandfather of Charles. Now, Erasmus is a rather entertaining character, so I'm just going to entertain you with one or two things about Erasmus. He was a poet, and he published most of his science in blank verse. I collect books from this time, and I have a number of books published in the late 18th century, and it's all written there in poetry, with actually very interesting science there as well. He was a doctor. George III asked him to be his physician more than once, but he was a Republican and wouldn't do it. He was in favor of female education, and he set up a girls' school and wrote a book on how women should be taught. It was the first female school in the UK, so I'm told. And he got into trouble with his local dean. He lived in Lichfield for some of his life, in the Cathedral Close, and he had on his coach the motto, "Everything from shells." What did that mean? If you open up a shell, you see a sort of formless blob in it, yeah? And what he was arguing is all life came from formless blobs. But the dean didn't like it very much, and told his richer patients that they shouldn't go to this rather eccentric doctor. And because he actually only charged rich patients, he didn't charge poor patients, he had to paint it out. Anyway, very interesting character. And he wrote a number of verses about life changing, evolution. But he had no mechanism. And that was led to his grandson, Charles, over there, who gathered enormous evidence, first of all, the fact that, based on fossil evidence, that there had been evolution, and secondly, during his voyage on the Beagle, and secondly, that he proposed a mechanism. And the mechanism was natural selection. And it goes a bit like this. Actually, completely like this. I don't mean a bit like this. Within a species, there are variants. They have differences. These are due to inheritable differences. They're not ones where if you grow a plant in the sun or not in the sun. They are inherited differences. Those variants, genetically inherited ones, which are most successful, reproduce more, therefore pass on more genes to the next population in the next generation. And therefore, there is selection for changes in characters. And over time, that will lead to speciation and therefore evolution. And it also accounts for why you can get exquisite adaptations. And that we see here. He studied these finches in the Galapagos and came to the conclusion that they were beautifully adapted to whether they fed on insects or broke nuts. And I put up there a series of tools which are also perfectly adapted for what they do. So, two things. He argued that there was evolution, so all life was related. This is the one figure in The Origin of Species, related by descent. And secondly, there is beautiful adaptation. And the reason why this is controversial is because it can lead to apparently purposeful behaviors. And if you have purposeful behavior, normally it's easier to describe that because somebody's made it. And there's the famous story of the Reverend William Paley finding a watch on the path. And when he saw the watch, he said this had to be created. And when you see animals and plants perfectly adapted, he argued, therefore they had to be created. But what Darwin's idea of natural selection showed is that you could evolve by natural selection, apparently purpose, without having to postulate
a creator. It would come naturally from that. Now, how can it actually occur? Well, it occurs because life reproduces. It has a hereditary system based on genes, which determine what life is like, and it has variability upon which natural selection can work. And there I've turned this into single cells. And what you see here is a cell, I hope it's visible behind me, which starts being orange and ends up being red, at least on the right-hand side. Do you see that? Okay. The idea is this, that you have genes, they're replicated, you pick up an alteration, what we'd call a mutation, and that leads to the coat of the cell being red rather than orange, and red cells have a reproductive advantage, so over time, you replace the orange population with a red one, okay? So that's a simple evolution by natural selection. And what we have here is everything you need to evolve. You have, and that's seen in cells. You have genes of the hereditary system. They show variation because they're not copied completely precisely or they're damaged by external X-rays or sunlight. And then that can lead to evolution by natural selection. I want to finish this part with a quote. This is the old Charles Darwin, the one that we tend to think of. And it's the last sentence of The Origin of Species, because he wanted to show that he could produce laws in biology just like Newton could do it in physics. And he states, whilst this planet has been gone cycling on according to the fixed law of gravity, obviously reflecting Newton, from so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved. It's a beautiful ending to a book. I wish I could write like that. But if I did, it would be edited out as being pompous or not entirely relevant. I get it all the time, of course. Now, I've told you about some ideas which are relevant, and I'm about to do a sort of synthesis of them to sum up. But before I do that, I just want to make one or two comments about some life forms which are difficult to know whether they're alive or not alive. Of course, there's no simple answers here, but viruses are the critical one. This is a bacteriophage, which is a virus that lives inside bacteria, but we have viruses in us as well. Now, viruses have a nucleic acid genome. It can be based on DNA or RNA, both work, and they contain, that genome, genes encoding components of the virus. They undergo evolution by natural selection. We see that with, for example, how the flu virus changes all the time, every generation. So they're undergoing evolution by natural selection, which you could argue is a very important principle for defining life. It was one that was actually proposed by Hermann Müller. He was a geneticist in the mid-20th century, because he defined life as living things have properties which allow them to undergo natural selection and therefore to evolve. He simply took Darwin's idea and turned it into a sort of a principle. Oh, I should have said, Darwin wasn't the first person to think of natural selection. Should have said that. It was published in 1831 by a man called Matthews, who was writing a book about ship's timbers and how to grow it. It was only one side, so it was nothing like Darwin, but he did have the principle. And he wrote to Darwin after Origin of Species and said, you might be interested in reading this. And Darwin, in the second edition, actually acknowledged this. And of course, the story of him also, Alfred Wallace, who had the same idea when in a malarial fever, is well known. Back to viruses. Viruses evolve by natural selection, so they pass, if you like, the Müller test. But they can only reproduce themselves when they're inside the cells of other living things. They're completely dependent upon it. And they do so by hijacking
the cell's molecular machinery to copy the virus's genome and to make the components that encase that virus. So this means a virus cannot operate separately from another living being, its host. It's completely dependent upon another living entity. So is it truly alive or isn't it? Well, there's no clear answer about this, but I want to say something that generally isn't discussed in thinking about this. It's important to remember that other life forms are also, to greater or lesser extent, often dependent on other living things. It's not just viruses that have such a dependency. We have many parasites that live inside the cells of bodies or animals or plants or fungi, which are living and depending upon them. This dependency is less total than it is for a virus, but it's in the same direction. Even our cells, we cannot make all the chemicals we need. We get them from some other living organisms. We can't make certain amino acids efficiently. We have to eat them, and we eat them from plants and animals that actually do make them. So we are also not entirely independent of other living organisms. Even free-living microbes are dependent on molecules made by other living organisms. Bacteria, fungi, and so on require glucose, ammonia, generally made from other living organisms, particularly plants, which use the energy of the sun to make biomolecules from simple chemicals, including from the carbon dioxide in the air or nitrogen, which is in turn actually made by bacteria found in the roots of certain plants. What I'm trying to stress here, and as I said, it's not normally sort of recognized, what we really have is a graded spectrum of living organisms, from viruses, which are obviously utterly dependent, through to plants, which are almost completely independent and a wide range in form. In the case of the virus, the dependency is strong. In other, it's weak. But they all share attributes of life, and where you want to draw the line is up to you. And it depends really on your psychology. Are you in your taxonomy? Do you like splitting things up, or do you like putting them together? I like putting them together and saying they're all life, but some require other life forms to fully operate. But actually, all life on the earth is fundamentally connected. It's also fundamentally related as a result of evolution. There is a great interdependency of all living forms on our planet. Now, I'm going to finish with principles. And I'm going to describe 6 principles which I think are important for thinking about life. The first one is simply really a description. I've discussed all of these things before. It's just really to try and put it together. Living organisms have these properties. They maintain themselves, they grow, they can organize themselves, they are exquisite at doing that, self-organization. They can reproduce, make precise copies of themselves, they have heredity, and they're highly diverse. This is what we have to explain. These are the attributes of life. Secondly, life, and this is critical, this is the Muller statement. Life evolves by natural selection through reproduction, heredity, and the variability of the heredity system. Now, by doing this, they acquire purpose. They are entities that can build and maintain themselves, and they have these attributes that allows them to actually do that, and therefore to evolve. But it's the way purposeful behavior can arise without having to invoke a creator. So it's critical. The third one, the cell is the basic unit of life, separate from the environment, but in communication with the environment. This is clearly required to cope with the second law of thermodynamics, and you have a bounded entity that can make a complex entity to produce the things that you see on that slide. Principle 4. Life is based on carbon polymer chemistry. We have lipid membranes built on carbon that separates the cells.
hereditary material built on carbon polymers that makes DNA, makes RNA. We have enzymes built on protein carbon polymers, which easily give rise to chemical reactions. So polymer chemistry can give rise to complex chemical reactions, whilst nucleic acids store information in linear chains of DNA bases. Integrating all these functions together is needed, and what a living organism does is to gather informational inputs from within itself and from outside itself, processes them, stores them, uses it to instruct the cells to behave in particular ways. All of this is generated by polymer chemistry. And I don't need to repeat it, but the beauty of it, the stable chemical structure of nucleic acid, chemically inactive, beautiful for storing information, so easily translated into the chemically reactive proteins that we see there in living things. Final point, life is related and to everything else on the planet, and it's highly interconnected, and we are dependent to varying extents upon all other life forms on the planet. We are all part of an ecosystem. I didn't put it up here, but just to stress, all life has to use energy to organize itself. That energy ultimately comes mostly from the sun through light and photosynthesis, generating high energy compounds, but it can also come from heat, from geothermal sources where there's life forms that depend upon that. So this is what I want you to think about in principles underlying life. But I want to end with something a little bit more almost philosophical. I think the principles we've talked about here are likely to be found in other life forms, should they exist, in somewhere else in the universe. I think in particularly important is polymers, because of the way it connects information to chemical reactions. And I think that's something that is really quite profound if you think about it. But if we consider our planet, it is, of course, the only corner of the universe where we know for certain, at the moment at least, that life exists. And we know, as I started, that it is extraordinary. It's extraordinarily diverse, and we can make sense of it. And making sense of it, by the way, is fun. It's rather central to our culture and our civilization. I mean, we have to know it. I mean, it's important to us. We know that we're related to the rest of life on the planet. We also know we're deeply connected to the rest of life on the planet. As far as we are aware, we are the only life forms on this planet who can see this deep connectivity and reflect on what it means. I would also argue we have a particular responsibility, because of all of this, for life on this planet. It's made up of our relatives, some of them quite distant, but they are all, in some sense, our relatives. And we are interconnected with it. I want to leave you with this thought. We need to care about life. We need to care about it, and we need to care for it. And to do that, we need to understand it. And I hope you understand it a bit better at the end of this talk than at the beginning. Thank you very much. 여러분 만나서 반갑습니다. 저는 한동대 교목시장으로 있는 최정훈 목사입니다.
기독교와 문화에 대해서 한번 강의해 보고자 합니다. 여러분, 문화를 뭐라고 생각하세요? 사실은요, 기독교인들이 문화 그러면은 문화 명령이 있다는 걸 알아야 됩니다. 근데 문화라고 하는 것은 복음이든지 사상이든지 어떤 지식이든지 그게 내 삶에 실존해서 체험이 되고 하나의 말 그대로 습관, 하나의 심. 그래서 가족마다 가문이라는 게 있잖아요. 그거 안 바뀌거든요. 알렉산더 대왕 유명하죠? 알렉산더 대왕이 뭐가 다른 줄 아세요? 징기스칸이나 이런 애들은 가서 그냥 다 무찌르고 그냥 차지해버렸어. 알렉산더는요, 가서 도서관을 세웠어요. 가서 그리스 글과 문화를 주입시켰어. 오늘날 서구는 히브리즘과 헬레니즘이라고 그러잖아. 이스라엘의 신앙과 그리스의 문화라고 그러잖아. 알렉산더가 진짜 대단한 사람이에요. 보통 천재가 아니에요. 그리스가 로마한테 패배해서 먹혔잖아요. 그러나 로마는 그리스 문화가 지배했어요. 물리적으로는 칼로는 로마가 그리스를 이겼지만 정신세계는 그리스 철학이 로마를 지배했다는 거지. 오늘날 복음은요, 사상이 되고 문화적인 가치로 이게 탈바꿈을 안 하면 그게 안 되면 안 돼요. 칼과 펜의 싸움. 누가 써요? 펜이 이겨요. 그 문화가 그렇게 힘이 센 거예요. 그런데 한국교회에 아주 열정적이고 잘한 것 중에 하나가 선교의 열정이에요. 우리 한국의 선교가 짧은 시일 내에 아시다시피 세계적으로 미국 다음으로 수많은 선교사들을 파송했죠. 근데 이 선교의 개념이 현재 하고 있는 그 미종족 지역에 가서 복음을 전하는 거 계속해야 됩니다. 그게 선교에 있어서 기초죠. 근데 이제 한 걸음 더 나가가지고 우리의 복음의 삶이 문화적인 삶이 되지 않으면 이게 끊어져요. 세상은 교회와 문화를 다 포함하는 거거든요. 자, 보세요. 미국은, 유럽은 기독교의 문화의 열매를 맺고 쇠퇴를 했어요. 뭐 사상이나 민주주의 이념이나 과학이나 예술, 뭐 모든 영역에서 지금 와서 유럽의 서구 기독교가 타락했다 그래도 그들은 세계에 기독교적인 유산을 남겨놨다고. 한국은요? 아직 없잖아요. 근데 안타까운 것은 사람으로 말하면 노인이 할 일을 다 하고 죽는 거하고 한참 이제 새로운 세상에 나가서 일하고 해야 될 젊은이가 죽는 건 다른 거잖아. 한국이 지금 젊은이야. 기독교 역사적으로는 100년 됐잖아요. 한참 꽃이 피어야 되는데 한국의 기독교가 꽃을 피웠느냐라는 거지. 여러분 자녀 15살, 15살한테 너 업적이 뭐야? 아직 그렇게 말 안 하지. 40평생, 50평생 사는데 엄마 기대고 살고 자기 직장 제대로 없으면 어쩌면 한국은 그런 위험에 빠지는 것이 아닌가. 이대로 간다면. 이 폴 틸릭이 제가 가장 영향받은 신학자 중에 한 명인데요. 프로테스탄 시대의 종말은 프로테스탄 자체의 종말을 의미하는 게 아니다. 캐톨릭 시대의 복귀를 의미하는 것은 더욱 아니다. 무슨 말이냐면 기독교 시대가 없어지고 기독교 자체가 종말을 의미하는 게 아니다. 그럼 왜 기독교가 위기냐? 그 원인이란 바로 프로테스탄티즘이 각 시대에 맞는 형태의 종교적인 모습을 갖추지 못했다는 거야. 그러니까 교회 안에서는 굉장히 복음과 설교의 방법론과 이런 방송이 세련되게 나가는데 세상에 대해서는 nothing. 그러니까 오늘같이 한국 사회가 어려울 때 이미 준비가 안 됐어. 교인들이 어떻게 해야 될지 모르는 거예요. 잘못과 악은 아는데 이 잘못된 악을 어떻게 복음 안에서 소화를 시켜가지고 어떻게 변화시킬까요? 아무도 없어요. 왜냐? 기독교와 문화가 커넥션이 안 된 거예요. 자, 이 시간에는 기독교의 위기 원인을 일부와는 달리 기독교와 혹은 교회와 세상의 이분화에 있다는 거예요. 생명이 있는데 이 생명은 총체적이어야 되는 거예요. 자, 유명한 예죠. 솔로몬이 두 어머니가 자기 아이라고 싸울 때 어떻게 한다고 그랬죠?
칼 갖고 오라 그랬죠. 그건 말이 안 되는 거지. 왜? 생명은 자르면 안 되는 거야. 여러분, 복음은 생명이에요. 복음은 인격이라고. 하나의 이론이 아니에요. 교회와 문화가 이분화된 이후에는 속성을 모르는 거예요. 반문화주의가 됐어. 반문화주의예요. 복음의 이름으로 반문화주의야. 마치 신앙주의는 신앙만 잘 챙기면 되는 줄 착각하는 거예요. 그렇지 않아요. 자, 우리 유명한 분이죠. 하영규 목사님. 영국의 존 스타트 목사님 생존하실 때 대화의 내용이에요. 하영규 목사님 이렇게 질문하셨어요. 오늘의 복음주의 교회가 어떻게 변화해야 될까요? 존 스타트 목사님 이렇게 말씀하셨어요. 복음주의자들과 자유주의자들이 양쪽에 잘못을 지적했어요. 뭐냐? 복음주의자들과 자유주의자들은 서로 다른 방향의 귀를 기울여야 된다. 그러니까 무슨 말이냐면 복음주의자들은 자유주의자들 배워야 되고 자유주의자들은 복음주의자들 배워야 된다는 거예요. 그럼 뭘 배워야 되느냐? 복음주의자들의 잘못은 성경만 가르치려고 하지 그 밖에 다른 영역에서 좀처럼 다루질 않아. 자유주의자의 사회복음주의자들은 현대사회와 정치 이런 것은 잘하는데 성경적 가르침이 뭔지 몰라. 그래서 복음주의자들은 성경적이지만 현대적이지 않아. 자유주의자들은 현대적이지만 성경적이잖아. 그래서 복음주의자들의 잘못은 신학적 오리엔테이션에 문제가 있어요. Justification Faith, 이신칭에는 강조해요. 그리고 Sanctification by Faith 개인적으로는 강조할지 몰라도 사회 속에 들어가는 복음의 야성이 없어. 그러니까 너무 소극적이고 수동적이에요. 그래서 예배의 감동은 주일이 지나면 사라져버려요. 왜? 연결이 안 됐거든. 뭘 해야 될지 몰라. 그냥 죄 안 짓고 사는 거야. 반대로 자유주의자들은요, 복음의 비본질일 것을 복음의 본질로 오해를 해요. 그래서 이웃을 도와야 되고, 사회복음을 해야 되고, 정의를 실현해야 되고, 다 해야죠. 하지 말라는 게 아닌데, 그걸 본질로 착각을 해요. 그래서 신학적 오리엔테이션이 복음주의자들은 교회 주인 개인 영혼 중심이에요. 그러니까 개인주의 신학의 변질이 됐어요. 자유주의는 비슷한 얘기죠. 사회 문화 중심이에요. 그러다 보니까 화합, 기독교만이 아니다. 하나님은 평화의 하나님이다. 어떻게 기독교만이 진리로 할 수 있냐. 그러니까 종교 혼합주의, 다원주의로 가는 거예요. 그러니까 서로 지금 이렇게 돼 있는 거야. 내가 말한 문화는 다속하는 겁니다. 정치, 다른 종교, 철학, 문학, 이걸 다 문화라고 말하는 겁니다. 이게 복음 안에서 소화를 못 시켰어요. 근데 한국 기독교가 이제부터는 이게 시작이 돼야 돼요. 그러니까 적극적으로 세상에 나가야 돼요. 그래서 그거 위해서 제일 중요한 게 의식이에요. 복음에 대한 의식, 문화에 대한 의식, 복음과 문화에 대한 관계성, 그걸 알아야 돼요. 여러분, 성경 공부가 지식적으로 끝나잖아요. 그럼 별로 힘이 없어요. 아, 이거네. 의식이 돼야 돼. 그러니까 우리가 역사에 대해도 역사 지식은요, 그냥 배우는 거야. 역사에 무슨 사건이 있고. 역사 의식은요. 자, 똑같은 역사 놓고 학자들이 식민지적 사관이라고 그러고, 어떤 사람은 식민지적 사관이 아니다. 그것은 제대로 된 사관이다. 그러니까 그건 뭐냐면 의식이다는 거야. 그러니까 똑같은 역사적 사실 놓고 어떤 의식이 있느냐에 따라서 틀이 달라지는 거지. 그러면 복음에 대한 역사 의식은 뭐예요? 알파와 오메가. 하나님이 주관한다. 하나님. 그러니까 믿지 않는 사람은 이런 역사 의식이 없지. 우연, 자기 팔자. 그래서 기독교 역사 의식은요, 텔로스, 목적이 있는 거예요. 인류뿐만 아니라 여러분 개인도. 방향성. 그걸 가지고 역사를 해석해야 돼요. 그래서 로마서 11장까지는요, 예수 믿고 구원받자요. 너희가 예수를 믿음으로 그리스도의 되었으므로 너희 몸을 거룩한 산제사로 드리라. 너희는 이세를 본받지 말라. 화살표로 말하면 로마서 1장에서 11장 믿음에 관한 거예요. 12장 1절은 몸, 그 다음 2세대를 본받지 말고 그거를 문화 역사 속에서 실천해라. 영성은 행동성과 역사성이 있어야 된다, 그 얘기지. 그래서 칼바트란 분이 이런 말 했죠. 한 손에 신문을, 한 손에 성경을. 칼바트가 19세기 신학이라는 저서에 음악사와 철학사를 다 다뤘어요. 신학서 중에 음악과 철학을 다뤄? 다 연결이 된다는 거예요. 그러니까 기독교, 서구 기독교는요, 기독교가 철학이고 철학이 신학이고, 음악 보세요. 핸델이니 클래식한 음악들 다 보세요. 거의 다 기독교적이잖아요. 왜 그런 줄 아세요? 인간의 음악성도요,
동양 종교에서는 그게 완전히 활성화가 안 되니까 클래식이 안 나오는 거야. 근데 복음이 들어가면 인간의 예술성까지도 영어로 말하면 풀로 발전이 되니까 위대한 문학 소설, 톨스토이 같은 사람, 문학, 교육, 정치 이념, 예술, 철학까지도 동양을 다 따라잡잖아. 그래서 문화는 복음 안에서 인간 생명의 창조적 운동이에요. 무슨 말입니까? 내가 복음을 믿었는데 이것이 활성화되고 이것이 나의 삶에 나타나고 이것이 정치, 경제, 내 영역에 이것이 복음의 씨앗이 생명이 실체로 나타나는 것. 그게 영성이에요. 그 다음에 종교는 문화 안에서 자기 생명의 초월적 운동이에요. 신앙은 문화 안에서 자기를 나타낼 수 있다는 거예요. 간단한 얘기예요. 우리 자매님이 예수를 믿어. 성령이 충만해. 아무한테도 말을 안 해. 혼자서 교회만 다녀. 그걸 뭐라고 하냐면 당신의 종교는 문화 안에서 생명력을 잃었습니다. 문화 안에서 그게 활성화되지 않고 있습니다. 그 얘기예요. 자, 배를 만들었어요. 배를 만든 이유는 바다에 항해를 하기 위한 거야. 근데 배가 항해를 안 하는 것은 위험하잖아. 세속화되잖아. 그래서 위험해서 항해를 안 하면 배의 가치, 존재 목적이 없어지는 거예요. 많은 크리스천들이 그렇다니까. 세상에 나가면 두려워. 일단 세상을 몰라. 신앙을 지킨다는 것이 안 나가는 거로 생각해. 그러면 배를 만든 존재 가치와 목적을 잃어버리는 거예요. 스스로 죽는 거예요. 무슨 얘기냐? 항해를 하다 죽더라도 세상에 나가야 배의 존재 가치가 있는 거지. 교회가 복음이란 생명이 우리 영혼을 구원했지만 이것이 세상으로, 몸으로, 행동으로, 정치로, 경제로, 문화로, 예술의 영역으로 나가지 않으면 죽게 돼 있다니까요. 그렇기 때문에 오늘날 한국교회가 선교를 잘했지만 이 문화라는 것이 그냥 단순한 세상을 말하는 게 아니에요. 영혼 외에 모든 건 문화예요. 영혼 외에 정신, 영역, 몸, 이 모든 게 문화예요. 그러니까 생명은 기독교의 복음 모든 것의 근본이기 때문에 예수 생명이 모든 것을 활성화하고 메커니즘이기 때문에 기독교와 문화, 교회와 세상은 서로 상호 보완적이다. 또 하나, 기독교가 왜 위기냐? 기독교 진리가 이분화됐어요. 그 근거에는 그런 게 있는 거야. 그럼 기독교 진리가 이분화됐다는 게 뭐냐? 자, 마티라고 하는 유명한 종교 역사학자인데, 기독교 역사학자, 이분이 이런 말을 했어요. 우리는 역사상 처음으로 기독교가 사적 영역에 갇힌 채 공적 영역에 대해 발언하는 것이 중단된 시대에 살고 있다. 한국 교회 아닙니까? 서구 유럽 마찬가지 아닙니까? 이런 얘기예요. 너 혼자 믿어. 그거는 공정성이 없어. 그건 객관성 있는 게 아니야. 그건 가치의 문제고 너의 선택의 문제야. 그러니까 종교의 기능을 전체적이고 근본적인 거로 안 하고 그건 너가 선택하는 너 자유의 문제지 그걸 공적 영역에서 다루지 마라는 시대에 살고 있다는 거야. 그게 진리가 이분화된 거야. 그래서 종교는 뭐냐면 개인적 선택이고 과학은 모두에게 구속력이 있어. 그러니까 종교를 말하면 사람들이 스스로 부끄러워. 왜? 자기 주관적 진리를 말하는 것 같아. 바울이 뭐라고 그래? 복음을 나 부끄러워하지 않는다. 왜? 그건 객관적이라는 거야. 부끄러울 게 아니. 근데 오늘날은 거꾸로 됐다는 거죠. 그 다음에 국회의장이 크리스찬인데 보죠. 내가 특정한 관점을 갖고 있는 것은 정치적으로 보수적이기 때문이지 그러한 관점이 성경에 기초하고 있어야 생각. 굉장히 보수적인 말을 했는데 성경에서 얻은 게 아니라 자기가 그냥 보수적이기 때문에 이렇게 말했다는 거야. 크리스찬인데. 그건 뭐냐? 정치인인데 크리스찬적인 성경적인 관점에서 정치 철학이 없다는 얘기예요. 낸시 피어. 수많은 과학자들과 교류를 했는데 그들 가운데 성경적인 과학 철학을 확립한 사람은 거의 없다는 거야. 근데 이 사람이 말하는 과학자는 크리스찬 과학자를 말하는 거예요. 탁월한 기독교 저널리스트조차도 저널리즘에 대한 기독교적 이론이 없는 경우가 보통이라는 거야. 어떻게 세상을 변화시켜요? 그래가지고 기독교적으로 사고한 자가 거의 없다는 거야. 그래서 배아주의 세포 연구에 공공정책의 문제를 논의할 때 어떤 종교에도 자리를 허락해서 안 된다는 거야. 이게 미국에서 정식으로 말한 거야. 오늘날 성경적 관점 공적 영역에서 합법성을 가지지 못하도록 공교가 가장 강력한 무기예요. 그러니까 과학은 공공성이 있고 종교는 공공성이 없어. 그러니까 종교에 대해서 세상에서 말하면 안 돼. 이게 깔려 있는 거예요. 이게 마귀 역사예요. 마귀가 처음에는요 못 믿게 해. 믿은 다음에는 혼자 믿어.
프란시스 셰퍼 2층으로 비교했어요. 건물에 상층부는 합리성과 관계없는 거야. 그러니까 하나님의 말씀 이런 건 비인지적이고 합리적인 게 아니라는 거야. 이 사람이 그렇게 주장한다는 게 아니라 이 시대가 그렇게 주장한 걸 이분이 이렇게 밝힌 거예요. 하층부 합리적이고 과학이 검증 가능한 거. 그러니까 대다수 사람들은 밑에 과학 이런 건 진리고 종교 이런 거는 시간 남으면 하나의 그냥 선택이고 하나의 취미고 하나의 위로고 위안으로서 해면 좋고 안 해도 상관없는 거로. 이게 현 시대의 현실이에요. 진리의 분열, 복음의 문화적 포로 상태예요. 기독교를 사유화된 가치들로 이루어진 상층부에 가둬둠으로써 공적인 문화에 아무런 영향도 미치지 못하게 하는 거예요. 그래서 이 모든 것은 인간이 만들어내는 거라는 거지. 그래서 이 조그만 요 깊이 조그만에 들어가면요 기가 막히게 다 통일이 돼 있어요. 포스트모더니즘과 이 근대 사상과 이 철학자들 인본주의, 실존주의가 하나같이 쫙 통일됐어요. 그냥 간단하게 한마디로 모든 것은 진화고 모든 것은 자연이고 모든 것은 인간이 만든 거다. 고로 종교는 쓸데없다. 근대 사상의 공통점, 다윈 생물학적으로 하부 구조만 말한 거예요. 프로이드 심리적으로 하부 구조를 말하는 거예요. 칼 막스 사회 역사적으로 하부 구조를 만드는 거예요. 니체, 샤르트 철학 다 마찬가지예요. 한마디로 무신론이 모든 학문의 이런 형태로 나타난 거예요. 그냥 무신론자인 게 아니라 여러분의 자녀들이 학교에서 진화론을 무신론적으로 배우는 무신론을 가르치는데 진화론적으로 가르치고 심리학적으로 가르치고 사회학적으로 그렇게 가르친다는 거예요. 그렇기 때문에 포스트모더니즘의 세례를 받았다는 게 그런 의미예요. 그럼 어떻게 해야 되냐? 기독교 시대를 읽지 못하면 잃어버립니다. 각 시대마다 특성이 있습니다. 중세의 특성이 있고 포스트모더니즘의 특성인데 그걸 읽어야 됩니다. 그래서 이 포스트모더니즘 세상에 영향을 준 이건 제가 5년 만에 발견한 거예요. 이거 1900년대 1930년대 기가 막힌 사건들이 일어났어요. 아인슈타인이 상대성 이론을 만들었어요. 아인슈타인만의 과학의 상대성 이론 자체가 잘못됐다는 게 아니라 그것이 종교에 지대한 영향을 주고 상대주의 가치관을 만들어냈어요. 지대한 영향을 줬다는 거예요. 그 다음에 추상화 1905년에 추상화가 나왔는데 그 이전에는 사실화가 미술이었어요. 근데 추상화라는 건 뭐냐면 사실과 실제의 의미가 바뀐 거야. 사실성이 객관적인 사실보다는 주관적인 것에 강조가 들어간 거야. 이렇게 되면 어떻게 돼요? 상대주의가 되는 거야. 너 좋은 건 너 좋은 거고 나 좋은 건 나 좋은 거야. I don't bother you, don't touch me. This is my private life. 이게 미국 사람들 아닙니까? 피카소. 이게요 유명한 그림인데 얘들 눈동자 보세요. 떳떳해. 나체인데 떳떳해. 무슨 의미예요? 도덕성의 개념이 무너진 거야. 그러니까 진선미는 진리는 진선미적 진리해야 되고요. 선은 진선미적 선이어야 되고 아름다움은 진과 선이 있어야 되는데 피카소의 이 그림이 대표적으로 하는 게 뭐예요? 도덕에 도덕 맞았어요. 진선미가 통합적이 아니라 내가 아름다우면 되는 거야. 내가 결혼을 했어도 저 여자가 마음에 들어. 사랑이라는 게 아름답기 때문에 모든 것을 할 수 있는 거야. 그러니까 사랑이 상대화된 거야. 윤리가 없는 거야. 그 다음에 하이젠베르가 불확정의 원리를 만들었어요. 이 사람도 학자로서 말했지만 이것이 사물을 보는 불확정성을 갖고 온 거야. 객관적 시제를 할 수 없다. 이게 다 영향을 불효방 이게 음악이 된 거야. 불효방음이 음악이 됐다는 게 뭐예요? 무질서고 이정에 인정하는 게 음악이 됐다는 건 뭐예요? 음악의 개념도 바뀐 거예요 이제는. 그러니까 말도 안 되는 거 갖고 좋다고 그러잖아요. 찰스 다윈의 진화론을 그 사춘되는 스펜서라는 사회학자가 사회적 진화론을 바꿨어요. 이것을 따갖고 만든 것이 나치의 유대인 학살이야. 왜냐? 우세한 인종은 보다 우세하지 못한 인종을 죽일 수 있다. 여러분, 일본이 한국 식민지할 때 사회적 진화론에 그 근거가 있었어요. 자기네 좋은 일을 한다는 거야. 우세한 인종이 이끌어야 된다. 그 다음에 프로이드는 인간의 무의식이 하나님이 주신 게 아니라 여러분 다인의 창조 질환론을 심리적으로 그대로 받은 사람이 프로이드예요. 그래서 인간의 정신은 하나님의 선물이 아니라 마치 인간이 발전해서 원숭이에서 인간이 됐듯이 인간의 심리도 같이 발전해가지고 정신세계가 태어났다 이렇게 된 거예요. 제가 지금 뭘 말하는 거야? 여러 영역에서 다 상대화됐다는 걸 지금 말하는 거예요. 가치관의 기준, 도덕성의 기준이 처음 말했듯이 절대적 진리가 없잖아요. 다 상대화되는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되냐? 이 세상 어떻게 해야 되느냐?
마틴 마트가 종교의 두 가지 기능을 말했어요. 첫째, 구원의 메시지, 하나님과 올바른 관계를 가르치는 거 한국교회 잘하고 있어요. 그 다음이 문제야. 둘째, 세계를 해석하는 렌즈와 같은 역할을 해야 돼. 과학, 정치, 경제, 생명, 윤리 등 같은 분야에 성경적 통찰력을 가지고 방향성을 제시하는데 그게 nothing. 근데 우리 한국 기독교가 훌륭한 목사님들 참 많고 참 좋은데 기독교 사상가가 별로 없잖아요. 그 복음에 대한 책도 이런 모든 영역을 다루는 분이 거의 없어요. 믿지 않은 분들이 자기 분야에서는 좀 달라도 총체적으로 통일성 있게 복음의 통찰력을 가지고 다루는 게 거의 없어요. 그러니까 교인들도 몰라. 교인들이 그걸 어떻게 스스로 알아요? 근데 중요한 것은 기독교 지도가 목회자들의 인문학을 공부해야 돼요. 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하고 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 유혹에 풍점이. 이게 무슨 얘기입니까? 복음을 몰라도 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠지죠. 온갖 교훈의 풍조에 물리죠. 그렇게만 생각합니까? 세상을 몰라도 빠져요. 여러분 자녀들한테 친구 조심하라 그러죠? 그게 세상 조심하라 그러는 거잖아. 우리는 꼭 복음을 모르면 이단에 빠진다 그러고 복음을 모르면 세상 사상에 빠진다 그러죠? 세상을 모르기 때문에 세상 사상에 빠지는 거예요. 그러니까 신문을 읽어야지. 읽고 복음 안에서 복음의 통찰력을 가지고 분별을 해야지. 강의를 정리하자면 선교라는 것은 복음을 모르는 영혼을 구원하는 것이 선교의 기본입니다. 그러나 제일 중요한 것이 복음과 문화에 대한 올바른 이해입니다. 간단히 말하면 너희는 세상의 빛이다. 그 말은 복음이 세상의 빛이지만 문화의 빛도 우리가 알아야 돼요. 그러니까 무슨 말이냐면 복음과 문화는 별개의 것이 아니다. 복음은 세상의 빛을 전해야 스스로 사는 거예요. 복음을 전하지 않으면 그 사람들은 영혼은 구원 못 받는다. 맞죠? 근데 전하지 않으면 스스로 죽게 돼 있어요. 복음은. 그렇기 때문에 복음과 문화는 동전의 양면성입니다. 그래서 한국교회가 로마서 1장에서 11장까지 잘했지만 그러므로 그 다음에 예수 닮고 문화를 바꾸게 하는 그러한 생명을 지켜야 된다. 예, 이상입니다. 좋은 기회 주셔서 여러분께 감사드립니다. 오늘날 복음이요, 사상이 되고 문화적인 가치로 이게 탈바꿈을 안 하면 그게 안 되면 안 돼요. 그럼 왜 기독교가 위기냐? 복음과 문화가 이분화됐어요. 반문화주의예요. 복음의 이름으로 반문화주의. 마치 신앙주의는 신앙만 잘 챙기면 되는 줄 착각하는 거예요. 철학, 문학, 이걸 다 문화라고 말하는 겁니다. 이게 복음 안에서 소화를 못 시켰어요. 그래서 또 하나, 교회와 문화가 이분화된 이후에는 기독교 진리가 이분화됐어요. 기독교를 사유화된 가치들로 이루어진 상층부에 가둬둠으로써 공적인 문화에 아무런 영향도 미치지 못하게 하는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되냐? 복음은 세상의 빛을 전해야 스스로 사는 거예요. 그렇기 때문에 오늘날 한국교회가 선교를 잘했지만 근데 이제 한 걸음 더 나가가지고 우리의 복음의 삶이 문화적인 삶이 되지 않으면 이게 끊어져요. 그러므로 그 다음에 예수 닮고 문화를 바꾸게 하는 그러한 생명을 지켜야 된다.